So today we are going to continue the stored processes, okay, but with some advanced concepts. Advanced stored processes, okay. So please pay attention. So this is one of the very important concept, okay. So these are the concepts which we are going to use in the real time. Okay, Nande? Okay. Okay. So today we are going to discuss the one of the advanced concept is exception handling. Okay, exception handling. Give a side heading as a exception handling or error handling. Give a side heading as exception handling or error handling. Done? Yes. Exception handling, right? So error handling is used to audit the errors. Error handling is used to audit the errors. Audit the errors. When error rise. When error rise. Error rise. Done, Andy? Yes. Okay, right in the next point. In stored procedures, we can be able to use error handling. We can be able to use error handling. We can be able to use. Done, Andy? Yes. Okay, right on the next point. By using error handling, we can able to catch only runtime errors. I'll tell you what is runtime errors. Okay, we can able to catch only runtime errors. We can able to catch only runtime errors, but not syntactical errors. But not syntactical errors. But not syntactical errors. But not syntactical errors. Done, Andy? Yes. Okay. So మన exception error handling వాడి మనం ఏమంటే only runtime errors మాత్రం మనం catch చేయగలుగుతాం. So we cannot able to catch the syntactical errors. Okay, Andy? So I'll show you. So what is syntactical error? What is runtime errors? Okay. So both the things I'm gonna show you. So right on the next point. By using try-catch blocks, we can perform we can able to perform error handling. We can able to perform error handling. Done, Andy? So try-catch blocks use చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే error handling చేయగలుగుతాం అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Okay. Okay. So give a side heading as a try block. Done? Yes. Okay. So right now, in try block,
we can be able to use only the logic. We can be able to use only the logic. Done, Andy? Yes. We can be able to use only the logic. Okay, write down the next point. Catch block and raskondi. Catch block. Catch blocks. Done? Yes. Okay. By using catch block, we can be able to catch the errors. We can be able to catch the errors. We can be able to catch the errors. Done? Yes. Okay. So మనము ట్రై బ్లాక్ లో లాజిక్ రాస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? క్యాచ్ బ్లాక్ లో మనం ఎర్రర్ కోడ్ రాస్తాం. I mean to catch the error. Okay. So I'll show you all those things. Okay. So let me share my entire screen. So everybody can see my screen, right? Yes. Okay. Yeah. So first of all, let me tell you what is syntactical error and what is runtime error. Okay. Okay. So just see. Sorry. So మన కరెక్ట్ ఏమొచ్చిందండి? Incorrect syntax. Okay, anyone find what is error there? We have to put commas, right? Right. We have to put a commas. So then only it will become right. Correct, Andy? Yes. Okay. So సో మనం లేవడం వల్ల మనకి ఏమైంది, ఇప్పుడు మనకు సింటాక్స్ ప్రాపర్ గా ఉంది కాబట్టి మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. కరెక్టా? అవును. సో ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ గా మనకు వచ్చినప్పుడు మనం ఏదైనా కోడ్ లో మనం ఏదైనా రాంగ్ రాస్తే మనకు సింటాక్స్ ఎర్రర్ వస్తుంది. కరెక్టా అండి? అవును. రైట్. సో నౌ let me show you what is this one. Okay. I mean what is runtime error. Okay. Let me get these columns on there. So do we have any syntax errors now? ఇక్కడ మనకి ఏమైనా syntax errors వచ్చాయండి? See, if we have a syntax errors, okay, so మనకు ఇలా చూపించేస్తుంది. కరెక్టా అండి? Right. So do we have any syntactical errors? No, right? చెప్పండి. లేదు. Okay. So when I execute this, so నాకు error ఏమొచ్చింది? Identity column. Cannot insert explicit value for identity column. Okay. సో మనకు సింటాక్టికల్ ఎర్రర్స్ తప్ప మిగతా ఎర్రర్స్ వచ్చేవన్నీ మనకి ఏమవుతాయి, రన్ టైం ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? సో మనకు ఈ క్వరీ రన్ అవుతుంది.
but it will not completely run అనమాట. ఓకేనా అండి? Fine. అండి? Okay. So మనకు syntactical errors అంటే ఓకే when we are running the query at that time only we will get an error. ఓకే, ఇలాంటి ఒక ఇండికేషన్ వస్తుంది అనమాట మనకు. ఓకేనా? ఓకే, సో బట్ ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి ఇండికేషన్ కూడా లేదు. కరెక్టా అండి? అవును. Right, so we did not get any one of the indication, but when we are executing it, okay, so మనకు ఎర్రర్ వచ్చింది అనమాట. కరెక్టా? Yes. Right, so these type of things we will be considered as a runtime errors. ఓకేనా? Okay. అండర్స్టాండింగ్? Hmm. అర్థమైందా? runtime errors కి syntactical errors కి. So syntactical errors will be made by the user when developing the code. Okay, Okay. సో కోడ్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు మనం రాంగ్ గా కోడ్ రాస్తే మనం syntactical errors అంటాం అన్నమాట. ఓకేనా? సో దట్ కెన్ బి సాల్వబుల్. ఓకే, సో రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ఏంటంటే మనకు వెన్ ఆఫ్టర్ రన్నింగ్ ద కోడ్ దెన్ వి విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్ అనమాట. ఓకేనా అండి? అంటే మనకు సో అన్నోయింగ్లీ వీఆర్ గెటింగ్ అన్ ఎర్రర్. కరెక్టా? సో ఇది మనకు తెలిసిపోతుంది. కరెక్ట్, బట్ బై లుకింగ్ అట్ ద కోడ్ ఓన్లీ విల్ కమ్ టు నో దట్ సో దిస్ ఇస్ అ syntactical error. ఓకే, బట్ దిస్ వన్ వి ఆర్ నాట్ కమింగ్ టు నో దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ syntactical error. కరెక్టా అండి? సో మనకి ఏం సింటాక్స్ ఏం కనిపించట్లేదు రాంగ్ అనేసి. కరెక్టా? బట్ Yes. ఆఫ్టర్ రన్నింగ్ ద కోడ్ దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్. కరెక్టా? Yes. ఇటువంటి ఎర్రర్స్ మనం ఏమంటామంటే రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అంటాం. అర్థమైందా అండి? సింటాక్టికల్ ఎర్రర్స్ కి రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ కి డిఫరెన్స్. Yes. ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్, ఎనీబడి? No from my side. None. ఓకే, సో ఇటువంటి ఎర్రర్స్ ని మనము మనకు రియల్ టైమ్ లో దేర్ విల్ బి సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టోర్డ్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, ఇన్ ద రియల్ టైమ్ దేర్ విల్ బి సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టోర్డ్ ప్రాసెసెస్. ఓకేనా? సో బట్ మనకు ఒకసారి ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనకు ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? సో అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు వెన్ వీఆర్ క్లికింగ్ వన్ బటన్, ఓకే, సో ఆ బటన్ కి మనకు అసోసియేట్ చేసి ఒక స్టోర్ ప్రాసెస్ అసోసియేట్. కరెక్ట్ అండి? సో yesterday I have told you that when we click on save button, మనకు ఆ సేవ్ బటన్ మనకు స్టోర్ బ్రౌజర్ ఉంటుంది. ఆ స్టోర్ బ్రౌజర్ కాల్ అయిపోయి మనకు డేటా మొత్తం మనకు స్టోర్ అవుతుంది. కరెక్టా అండి? Yes. రైట్, సో అలానే మనకు ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది. సో అప్లికేషన్ there will be some there will be some numbers of store browsers will be there. Okay, so when you are clicking one button, okay, so మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక స్టోర్ బ్రౌజర్ రన్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో రన్ అయినప్పుడు మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో టు సాల్వ్ దోస్ ఎర్రర్స్, ఓకే, బై యూజింగ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఓన్లీ వి విల్ కమ్ టు. ఓకే, సో మనకు అప్లికేషన్ లో మనకి ఎర్రర్ చూపించదు అనమాట. ఓకేనా? Okay. సో ఇన్ ద అప్లికేషన్ వి విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ ఎర్రర్. ఓకే, సో ఆ ఎర్రర్ మొత్తం ఏంటంటే మనం సాల్వ్ చేయాలి కదా. సో మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్ అయినప్పుడు సో ఐఎమ్ గెటింగ్ అన్ ఎర్రర్. ఓకే, సో ఎర్రర్ అంటే వాడికి తెలియదు. ఓకే, ఈవెన్ వీ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ ఎర్రర్ కమింగ్, ఎందుకంటే మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ మనకి ఇటువంటి ఎర్రర్స్ మనకు చూపించదు అనమాట. అర్థమవుతుందండి? సో ఇటువంటి ఎర్రర్స్ మనకు చూపించదు కాబట్టి సో మనం ఏం చేస్తామంటే సో ఇటువంటి ఎర్రర్స్ మనకి ఒక ఎర్రర్ మనకు ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు నో ద ఎర్రర్. రైట్, ప్రాబ్లం ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి కదా. ఓకేనా? సో టు నో ద ప్రాబ్లమ్ బై లుకింగ్ అట్ ద ఎర్రర్ ఓన్లీ విల్ కమ్ టు నో. రైట్, సో ఇది మనకి వచ్చిన ఎర్రర్ అని చెప్పేసి. కరెక్టా అండి? ఓకే, సో దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. ఓకేనా అండి? Okay. ఎనీ క్వశ్చన్స్? No. వై వీఆర్ యూజింగ్ అని చెప్పేసి ఎవరికైనా క్వశ్చన్ ఏమైనా ఉందా? No. No. No, right? Yeah. Okay, so let's see how we can use exception handling. So first of all, write down the syntax. Create block name. Okay, so here you can give the parameter 1, parameter 2. So you can give whatever the parameters you want. Okay, as begin and end. Okay, so in between begin, right, end. Okay, begin, dash, and then. Okay, now so ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే లాజిక్ రాస్తారు. ఓకేనా అండి? ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చిన ఎర్రర్ మీరు క్యాచ్ చేయాలి కదా. సో టు క్యాచ్ ఇట్ వి విల్ బి యూజింగ్ ఇక్కడ ఎర్రర్ కోడ్ రాస్తాం. ఓకేనా? Okay. గాట్ ఇట్? Yes. సో ఇక్కడ మనం లాజిక్ రాస్తాము. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఎర్రర్ కోడ్ రాస్తాము. ఓకేనా అండి? సో ప్లీజ్ టేక్ డౌన్. Once done, please let me know, guys.
So once done, please let me know. I'm done with it. How many people? You're done. So we'll see one example. Okay. So you will come to. So I'll give you one basic example. Okay. Create rock. So USP underscore insert employee. Okay. So let me connect to the animal. See what are the values we have in this one. So let's start. Guys, can anyone tell me how to drop the columns? Anyone? How to drop columns? How to drop columns? Yes. Drop column. Complete syntax. Alter table name. Okay. Then drop column. Then drop column. Column name. So my columns will be so this one, this one, this one. Drop all these columns. Okay. Okay. So now tell me how to what can I say? Yeah, how to add a primary key. How to add primary key. How to add primary key. Anyone? On Alter. top of existing table with no data. Yeah. Alter table name. Okay. Add constraint. Add So primary. before that, what do we have to do? We have to take out the nulls. So there is no data. No data. So no data means We have to make the particular column as a nullable column, right? yeah. So alter column. So I wanted to use the column of employee. Okay. Employee. Okay. Add it. Okay. So now I'll add a constraint. Okay, tell me. Add Constraint. constraint. Primary. PK underscore. Column name underscore Table table. name underscore. Table name underscore column. Employee ID. Okay. Primary key. Yeah, I'm just modifying the table length. Okay. So this is not associated with the table length. Okay. So now we have the primary key on top of the table, right? Okay. Yes. So now I'm creating the stored process. So the stored process is used to insert the data into the employee table number. Okay, Nandi? Okay. So it is an integer. Next, employee name, the character of next salary. Not low. Okay. Next, what do we have designation, right? Designation character of the next manager status.
Okay, so now I have the parameters. Okay, so now just you have to focus now as begin and end. Okay, so I'm writing the logic here. Okay, I mean na code and mod. Okay, Andy, insert into my table name is this. Okay, so values will be employee ID, employee name, next salary and designation, marital status, right? Designation. Okay, so values of employee ID, comma, employee name at the rate of salary, comma, at the rate of designation at the rate of marital status. Okay, so now I wanted to put this one in what? Try, correct, Andy? In try and try. Okay, so now I have to begin catch. Okay, and catch. Okay, so before that, okay, so before that writing this code, okay, so first of all we should have one log table. So just listen carefully. So we should have one log table. So a log table in the context of, for example, it's like attendance. Okay, so who is coming and who is going, so all those things we're gonna log, right? Correct, Andy? So మనము ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని మనం ఒక టేబుల్ లో స్టోర్ చేయాలన్నమాట. లైక్ వీఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ దట్ మనము ట్రిగర్స్ వాడినప్పుడు మనము ఆడిట్ టేబుల్ యూజ్ చేసాం కదండి. సో వై డు వి హావ్ యూజ్డ్ ఆడిట్ టేబుల్? సో టు క్యాచ్ ద ఆడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్, కరెక్ట్ అండి? yes, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చే ఎర్రర్ మనం ఒక చోట స్టోర్ చేయాలి, కరెక్ట్ అండి? సో దెన్ ఓన్లీ విల్ కమ్ టు నో, రైట్? సో మనకు ఫ్యూచర్ లో కూడా అటువంటి ఎర్రర్ మనం రైజ్ అవ్వకుండా మనము స్టెప్స్ తీసుకోవచ్చు, కరెక్ట్ అండి? yes, Okay, so for that reason, first of all, we should have a error log table. Okay, let me create the table. Create table error log. Okay, error ID. So what is the default value for identity property? default 1,1. That's correct. Okay, so next error object character of. Okay, so next error time. So నాకు ఏ టైంలో ఎర్రర్ వచ్చింది అట్లా. So next username, character of. Okay, Randy. So these are the things I want to know. Like నాకు errors ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే అండి? ఓకే, సో ఫర్ దట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ వన్ టేబుల్. ఐ మీన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని మనం ఒక టేబుల్ లో క్యాచ్ చేయాలి కదా అండి. సో అందుకని యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకేనా? సో నౌ జస్ట్ సీ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ error log table. సో ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నేను బై యూజింగ్ ఎర్రర్ ఫంక్షన్స్ ఐ ఏబుల్ టు క్యాచ్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఎర్రర్ మెసేజ్ error object, next error time. Okay, so who was the person? Okay, so next. Yes. So for those values, what we are going to do is error message, next error procedure. So మనం ఎర్రర్ ఫంక్షన్ డిస్కస్ చేసాం కదా అండి ప్రీవియస్లీ. నో, ఎర్రర్ మెసేజ్, ఎర్రర్ ప్రొసీజర్ అని మనం డిస్కస్ చేయలేదా? లేదు, ఎర్రర్ ఫంక్షన్ డిస్కస్ చేయలేదు. So give us setting as error function. Error functions. Done? Yes. Okay, so write down. So we have different types of error functions. We have different types of error functions, which is used to
which is used to get the error information, which is used to get the errors information. Done only? Yes. Okay. Yeah. So next, so we have different types of error messages. You know, we have different types of error messages. We have different types of error messages which are listed below. Which are listed below. Done? Yes. Okay. Yeah. So error will ask on that. So don't write down. No, I'll tell error message. Okay. Error procedure. Error line. Error severity. Error. Okay. So these are the very important error functions. Okay, na? So write down these things. Once done, please let me know. Yeah, done with it. Done? So write down. So give a siding as an error message. So I mean, one line maatrame untadi. So just write down one line. Okay. So this function is used to. This function is used to catch the error message. Catch the error message. So error message and em ledandi. Okay. So let's go top. So when I'm executing this, okay. So when I execute this, ఇక్కడ మనకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది చూసారా? అవును. రైటా? సో దీన్ని మనం ఎర్రర్ మెసేజ్ అంటాం అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. So to catch these information by using error message, we can able to catch anamata. Okay nandi? Okay. Understanding? Understood or not? Yes. Okay. Yeah. So by using this function, we can able to catch the error message. Done? Yes. Okay. So next one, error procedure undi kada? Yes. Okay. So this function is used to catch the. This function is used to catch the error. This function is used to catch the error object. So error object ante, which means, okay. So when I'm executing this error, okay. So when I'm executing the stored procedure, so నాకు ఒక error వచ్చింది అనుకుందాం. ఓకేనా? సో ఈ stored procedure వల్ల మనకి error వచ్చింది. కరెక్టా అండి? Yes. I mean మనకు ఏ stored procedure లో error వచ్చింది తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే, ఓకే.
So by using error procedure, we can able to catch the object name అనమాట. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో మనకు ఆ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ని మనం క్యాచ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా అండి? Okay. So right on, by using this function we can able to catch the error object name. We can able to catch the error object name. We can able to catch the error object. Done now? Yes. Okay, yeah. So right on the next point. Right on the next one, error line. Shall I start? Yes. Okay. So right on. So this function is used to. This function is used to catch the. This function is used to catch the error line. This function is used to catch the error line in the object. In the object. Done అండి? Yes. Okay. Yeah. సో ఎర్రర్ లైన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఒక స్టోర్ ప్రాసెసర్ లో ఒక 200 లైన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ఆ 200 లైన్స్ మనకి ఏదో ఒక లైన్ లో మనకి ఎర్రర్ వచ్చి ఉంటుంది. కరెక్టా అండి? ఓకే, సో ఆ ఎర్రర్ లైన్ మనం కనుక్కుంటేనే కదా మనం ఏ లైన్ లో మనకి ఎర్రర్ ఉందో తెలుసుకోవడానికి. కరెక్టా? సో బై యూజింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్యాచ్ ద ఎర్రర్ లైన్ అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. డన్ రైట్? Yes. సో రైట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్, ఎర్రర్ సివియారిటీ. Error severity. Shall I start? Yeah. Okay. So write down. This function is used to. This function is used to know the severity of error. Know the severity of error. The severity of error. Done. Yes. Next, error state. This function is used to catch the state of the error. This function is used to catch the state of an error. Okay. సో ఇప్పుడు మనకి ఎర్రర్స్ లో మనకు సివియారిటీస్ ఉంటాయండి. ఓకేనా? సో మీడియం, లో లెవెల్, హై లెవెల్ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో దాన్ని ఎలా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ దిస్ వన్. ఓకేనా అండి? Yes. లెవెల్ 16, స్టేట్ 1. ఓకే, సో లైన్ 8 ఇలా మనం క్యాచ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. Okay, so all these things we're gonna use it in the this function, this stored procedure. Okay, so I'll show you. Let me drop this table. Recreate it. Okay, so with error line. Error. Let me execute this. Okay, Andy? So now, so let's use all these things in the stored procedure. So you people understood, right? The error functions and the Yes. Okay. Yeah. So ఈ కాస్త మనకు డల్ గా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో when you get an output you will get some clear picture. Okay. Fine. Okay, so next error severity. Okay. Severity. Okay. Next. Okay, so let me execute the stored procedure.
So now let me call the stored procedure. See. Oh. Okay. So now let me give the values of 1. Okay. So I want to give name as Giri. So next one will be salary. As a designation, I will be okay, so let me execute this one. So under అంటే మనకు ఈ దాంట్లో మనకు స్టోర్ అయిపోయింది కరెక్ట్ అండి టేబుల్ లో మనకు వాల్యూ స్టోర్ అయిపోయింది కరెక్టా ఇది మనకు ఈ టేబుల్ లో మనకు ప్రైమరీ కీ ఉంది కరెక్టా అండి అవును okay so but again I start inserting the value as 1 okay will it allow it will not no right so when I execute this one so మనకు 1 row affected వచ్చింది 0 rows affected but 1 row affected కరెక్ట్ అండి సో మనకు 0 affected అంటే మనకు ట్రై క్యాచ్ మనకు ఫెయిల్ అయిపోయింది కరెక్టా సో ట్రై క్యాచ్ ఫెయిల్ అయిపోవడం వల్ల మనకి ఏమంటే మనకు క్యాచ్ బ్లాక్ యాక్టివేట్ అయిపోయింది అనమాట ఓకేనండి సో క్యాచ్ బ్లాక్ యాక్టివేట్ అయిపోవడం వల్ల మనకి ఏమైందంటే మనకు ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ రన్ అయింది అనమాట ఓకేనండి ఓకే సో నో లెట్ మీ షో యూ ద ఎర్రర్ లాగ్ నెక్స్ట్ సార్ మనకి ఎర్రర్ ఇక్కడ వచ్చింది ఎర్రర్ చూసారా ఇక్కడ మనకు violation of primary key constraint pk underscore employee details correct and cannot insert duplicate key in the object this one the duplicate key value is 1 correct and so man normal ga manku result tab lo manku error vachedi correct andi right but this time what I have done I have catch this error into one table correct so ide kada man store procedure yes right? So the same store procedure we got here correct andi yeah okay so error time okay so now so I want to show you one thing error line means okay so sp underscore so దీని వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటండి sp underscore help text వల్ల table properties sp underscore help text వల్ల table properties help వల్ల table properties text వల్ల yes text వల్ల యూజ్ ఏంటి what is the use of sp underscore help text what is the use of sp underscore help text no idea no యూజ్ చెప్పినప్పుడు నేను చెప్పాను కదా sp underscore help text ఇస్తే మనకు దాని లోపల ఉన్న కోడ్ మొత్తం మన బయట వస్తుంది అని చెప్పేసి ఫర్గాట్ నేను చెప్పలేదని మాత్రం చెప్పద్దని దయచేసి అయితే మేము మర్చిపోతున్నాం సో మనకి ఎర్రర్ లైన్ ఎంత వచ్చిందండి 12 కరెక్టా సో మనకు 12th లైన్ లో ఎర్రర్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇదే కదా మనకి ఎర్రర్ లైన్ yes సార్ నో సో ఈ ఎర్రర్ లైన్ క్యాచ్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఎర్రర్ లైన్ అనే ఫంక్షన్ వాడాం అన్నమాట ఓకేనా అండి okay సో ద సివియారిటీ ఆఫ్ దిస్ ఎర్రర్ ఇస్ 14 అన్నమాట ఓకేనా సో దట్స్ వై వి గాట్ 14 హియర్ ఓకే సో ఈ స్టోర్ పేజ్ రన్ చేసింది ఎవరు అంటే ద యూజర్ నేమ్ ఇస్ munasha/harsh ఓకే అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్ yes okay yeah. So write down one more point to catch the errors or to store the errors to catch the errors or to store the errors we should have one log table we should have one log table it will be helpful to catch the errors and resolve the errors
So మనకి సింపుల్ ఎర్రర్ వచ్చిందంటే మనకు గివ్ అప్ ఇవ్వకూడదు కదండి. సో we have to solve the error, right? So Yes. that's why we are catching that error and then we have to solve the error. Okay? So ఇప్పుడు మనం ఎర్రర్ చూసి మనకి ఏమర్థమైంది? So we are entering one duplicate value. So that's why we should avoid the duplicate value అన్నమాట. ఓకేనా? So when I start giving some different ID, so it will accept it. Correct? Oh, Okay? So that's why we have to catch the errors అన్నమాట. ఓకేనా అండి? okay. Okay, so ఈ ఎర్రర్ టేబుల్ అనేది కామన్ ఫర్ ఆల్ ద స్టోర్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఓకేనా అండి? యా, సో ప్లీజ్ టేక్ డౌన్ క్విక్ 68 నుంచి 77 వరకు త్వరగా రాసుకోండి. Once done with the table creation, okay, so you have to add in a store pool. Yes, done with it. Done? Everybody? Yes, brother. So just take down. See, నిన్న నేను నీకు టేబుల్ స్క్రిప్ట్ పంపించాం కదండి, ఎంప్లాయీ టేబుల్ స్క్రిప్ట్. If not, create the script, okay? Okay. Create the table. Okay, now please take down the store price. I'll be back in a second. Once done, please let me know. Important, right? Okay. Yeah.
Finished. Yes. So any doubts in this one, guys? So the execution task only దీనికన్నా better. Okay. Okay. Just at any cost you have to practice this one. Okay, so without practice it will not. Okay, Nandi. Fine. So try to write down the execution also. Yes, done with it. Done now? So any questions, guys, in this one? Anybody? No. Any questions? No, right? Yeah. So yeah, now give a side heading as a temporary stored procedures. Temporary stored procedures. Temporary stored procedures. Done only? Yes. Okay. So temporary stored procedures are like temporary tables. Temporary stored procedures are like temporary tables. Temporary stored procedures are like temporary tables, which will be stored in tempdb. Which will be stored in tempdb. Stored in tempdb. It will drop automatically. Okay, na? Okay. It will drop automatically. అంటే ఇప్పుడు మనము టెంపరరీ టేబుల్స్ మనకు ఆటోమేటిక్ గా డ్రాప్ అయిపోతాయి కదండి. సో సేమ్ టు సేమ్ అలానే మనకు టెంపరరీ ప్రొసెసర్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో మన క్రియేషన్ కూడా సేమ్. సో మనము నార్మల్ టేబుల్ ఐ మీన్ టెంపరరీ టేబుల్ మనము హ్యాష్ సింబల్ పెట్టి క్రియేట్ చేస్తాం కదండి. రైట్? సో అలానే మనం ఏం చేస్తామంటే హ్యాష్ సింబల్ పెట్టి, ఓకే, సో బై ప్లేసింగ్ ద హ్యాష్ సింబల్ we will create the stored processor. Okay, na? Okay. So let me create this one. So let me show you where it will store. Okay, object explorer, databases, okay, system databases, tempdb. Okay, na? So manaku programmability undi kadandi tab. So under this we will be having a stored processor. So when we expand it, so usara manaku, Okay. right? So it will create like this. Okay, na? So for all the database also same. Okay, so manaku stored process ekkada create avutayante. Okay, so go to database and then expand the programmability tab. Okay, so here you will get the stored process. Okay, na? So if you expand you will get all these stored processes. Okay, Okay. understanding ekkada manaku stored process untayi ardhamainda andi? Yes. Okay, so creation, so write down one more point. Write down one more point. We will create stored procedure with hash symbol. With hash symbol. Done? Yes. Okay. Yeah. So next, I don't know the next point. So next one, what do we discuss? Yeah, write down, give it as a parameter sniffing. Parameter sniffing. Parameter sniffing. Done? Yes. Okay. సో నేను నిన్న ఒక పాయింట్ చెప్పాను కదండి. సో మనకు స్టోర్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేసిందంటే when we are executing the stored process, మనకు దాంట్లో ఉన్న ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ మొత్తం స్టోరేజ్ అయిపోతుందని చెప్పాను. కరెక్టా అండి? అవును. ఓకే, సో మనకు అదే ఒక అడ్వాంటేజ్, అదే ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అని చెప్పాను. కరెక్టా? Yes. Okay, so just see now.
Okay, so assume that you are creating a store procedure, okay, for select statement. Okay, Nandi, for select statement from one table called tab. Okay, so ఈ table లో మీకు nearly you have some these many records. Okay, you have some these many records. Okay, now so you are calling the store procedure for the first time usp underscore get bracket of 1. Okay, Nandi, సో మీరు ఫస్ట్ టైం ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన వెంటనే మీకు ఏమవుతుంది, ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ క్రియేట్ అవుతుంది. కరెక్టా? ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ ఇందులో స్టోర్ అయిపోతుంది విత్ పారామీటర్స్. ఇట్ విల్ స్టోర్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? With parameter, with parameter value it will store. Okay, when you are calling for the second time, listen this carefully, when you are calling for the second time with some different parameter, with some this time you are giving the parameter as 3. Okay, so మనకి ఇది ఏమైపోతుందంటే మనకు ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ మనకు ఒక పారామీటర్ తో స్టోర్ అయిపోయింది కదా అండి. కదా, 1 అనే పారామీటర్ తో మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకు ఈ 1 ఉన్న ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ తోనే మనకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇది మనకు 2 వాల్యూస్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఓకేనా, రన్ టైమ్ వాల్యూ, ఓకే, కంపైల్డ్ వాల్యూ, రన్ టైమ్ వాల్యూ, కంపైల్డ్ వాల్యూ. ఓకే, సో మనం ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన స్టోర్ ప్రైస్ మనం 1 ఇచ్చాం కదా అండి. కరెక్టా? సో మనకు ఈ కంపైల్డ్ వాల్యూలో మనకు 1 స్టోర్ అయిపోతుంది అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో మనకి ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూషన్ కాబట్టి కంపైల్ టైం వాల్యూ, రన్ టైం వాల్యూ రెండు సిమిలర్ గా ఉంటాయి. ఓకే, సో వెన్ యూ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ టైం విత్ డిఫరెంట్ వాల్యూ, వెన్ యూ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద స్టోర్ ప్రాసెస్ విత్ సమ్ డిఫరెంట్ వాల్యూ ఫర్ ద సెకండ్ టైం. ఓకే, సో అప్పుడు ఏంట్రా అంటే మనకు కంపైల్డ్ వాల్యూ 3 ఉంటుంది. సరే, కంపైల్డ్ వాల్యూ 1 ఉంటుంది. ఓకేనా, బట్ రన్ టైం వాల్యూ మనకు 3 ఉంటుంది అన్నమాట. ఎందుకు? మనకు స్టోర్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ అయిపోయింది 1 తో, ఐ మీన్ స్టోర్ ప్రాసెస్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది 1 తో ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం కదండి ఫస్ట్ టైం. కరెక్టా? సో ఇట్ విల్ స్టోర్ దిస్ వాల్యూ ఆల్సో. ఓకేనా, సో మనకి ఏమంటే మనకు ఫస్ట్ కి వెళ్ళేసి మళ్ళీ మనకు ఇది కాదని చెప్పేసి మళ్ళీ థర్డ్ వాల్యూకి వెళ్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్. ఓకే, బట్ ఇట్ డస్ నాట్ సూట్స్ ఫర్ ద 3 వాల్యూ. కరెక్టా? అంటే మనకు 3 కోసం మళ్ళీ ఇంకోసారి రికార్డ్స్ కోసం ఫెచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో ఫర్ దట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ అనమాట. ఓకే, ఓకే, సో బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ దట్ మచ్ కన్సిడరబుల్ డిగ్రేడ్. ఓకే, సో దీన్ని మనం పెద్ద కన్సిడర్ చేసుకునేంత పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. ఓకేనా, బట్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకేనా అండి? ఓకే, అండర్స్టాండింగ్ దిస్ ఇస్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ద హెడ్స్ అప్, అంతే, ఇంకేం. ఓకేనా? yes, అండర్స్టాండింగ్? yes. So now next give a side heading as a encrypting the stored procedure. Encrypting the stored procedure. So encryption అంటే ఏంటి? What is encryption? Anyone? What is encryption? No one knows what is encryption. No? Okay, no issues. Okay. So encryption అంటే మనము సెక్యూర్ చేయడం. కరెక్టా? రైట్, అర్థమైంది ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటో. సో ఎన్క్రిప్షన్ మీన్స్ వీఆర్ సెక్యూరింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు మనకు మీరు మీ మొబైల్ అన్లాక్ చేయడానికి, స్క్రీన్ అన్లాక్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ టు గివ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్యాటర్న్ ఆర్ పిన్, ఎనీథింగ్ మీరు ఇస్తారు కదా అండి. దాని ఏమైనా ఎన్క్రిప్షన్ అంటాం అనమాట. అర్థమవుతుందా? అంటే వీఆర్ సెక్యూరింగ్ అవర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట. ఓకేనా? Okay, so in the same way, to secure the stored procedure we have one encryption feature anamata. Ardhamavutunda andi? Okay, okay, so how we can encrypt means, okay, let me alter the change stored procedure with encryption. Okay, so I'm encrypting the stored procedure.
Okay, Andy. So now if I try to get, I want to get the code of the stored procedure. Okay. Page here. Execute this. I mean, what is the message I got? It is encrypted. It is encrypted. Correct, Andy? Okay. So if it is encrypted means you cannot do anything. Okay. And then మీరు దాన్ని modify చేయలేదు, ఆ code కూడా మీరు చూడలేరు అన్నమాట. Done? Okay. Okay, so this is how we can able to encrypt number. Okay, write on this one. So you don't need to write on the complete thing. Okay, just ఇక్కడ మీరు syntax రాసుకున్నారు కదా. ఓకేనా? సో syntax just with encryption పెట్టుకోండి చాలు. You are done with it. Done. So that is it about stored procedures, guys. Okay. So any questions you have? Currently, no from my side. Okay. So from tomorrow onwards, what we're gonna do is we're gonna start few of the advanced concepts. Okay, na? Okay. Okay, so and then this is my humble request to please try to practice all the concepts whichever we discuss in the stored procedures. Okay. Okay. So endukante మీరు without practice you will not get a single point from the stored procedures. Okay, Nandi? Okay. So please try to practice as much as possible. Fine. Let me share the file with you. So please use it as a reference. Okay, na? Okay. So any questions, anybody? If no questions, shall I stop recording the class? Yeah, sure. Yeah, so